Вам так веселее, интереснее или просто без разведки? Fedor, congratulations. May I ask the question why your last fights are kind of very entertaining, very fast change of positions, very dynamic? Is it more interesting for you to fight that way? Ну, так, спасибо за вопрос, конечно. Так получается. Я не могу сказать, что веселее, не веселее, но я, слава богу, чувствовал, по скорости контролировал. То есть видел движение чела, поэтому старался немножко прижать его, старался видеть его. Well, I cannot say if it is more interesting or less interesting than how it happens. And I could feel actually Chell. I could see all his movements and try to react in time. Thank you for the question. Да, то, что поставили меня с позиции, так получалось. As for permanent changing of positions, that's how it happened, how the fight went. Fedor, Scott Coker just said you're the best fighter ever. Many people agree with that. Who do you say is the best fighter ever? My head doesn't work really very well right now. Ну, мне очень нравился Кен Веласкес. Он сейчас не бьется. Well, I liked really very much Ken Velasquez, but he's not fighting nowadays, I guess. When Chael dove off of your back, was that surprising at all to you? Because he had your back and tried to roll you over, like Leo Vieira, like you said. Когда Чел старался напрыгнуть и перевернуть вас на спину, вообще это вас как-то удивило и удивило? Нет, абсолютно не удивило. Мы работали во всех, я работаю во всех положениях, поэтому должен чувствовать себя хорошо во всех положениях. No, I was not surprised actually, and I work in all different positions. So that's why I have to feel really good in all the positions. Чел очень хороший борец, поэтому, конечно, мы были готовы к этому. Chell is a very good fighter, and we were prepared for that. Wrestler. Fedor, congratulations again. You're not a man who shows a lot of emotion, but did we see a little bit afterwards tonight? A little bit of happiness, more smiles from you after the event, and if so, why? Вы не тот человек, который очень демонстрирует свои эмоции. Но повезло ли нам сегодня чуть-чуть больше видели эмоций, вашу улыбку? Вот сделали это вас более счастливым. Я благодарен Богу, что сегодня он даровал мне победу. Поэтому, конечно, я счастлив. I'm very grateful to God that He gifted me this very victory. That's why certainly I'm happy. Я знаю, сколько людей молилось, переживало за меня. I know how many people prayed for me and cheered for me. Я очень всем благодарен. And I'm very grateful to everybody. Thanks God. What's your initial thoughts on the fight against Ryan Bader? What's his initial thoughts on the fight against Ryan Bader? Did you see him fight last night, and then what does he think is going to happen on January 26th? Федор, видели ли вы бой Райана и что, да, Бейдера, и что вы ожидаете как бы от этого боя? Будет ли он такой же, как вот был? Нет, я не видел бой пока, но в ближайшее время мы посмотрим. I haven't seen the fight yet, but I definitely will watch it at nearest time. Прошу прощения за то, что небольшой спойлер будет. Райан Бейдер переводил более тяжелого, чем он соперника, с большой легкостью. И Мэтт Митрей он тяжелее, чем вы уже. До боя 3 месяца. Как вы будете строить подготовку с учетом того, что будет соперник, который очевидно будет настроен на то, что переводить вас? So there are only 3 months before the fight, and Ryan Bader actually tried to put the opponent on the canvas. And if taking that into consideration, how you're going to be preparing for this very fight? Вы знаете, мы учитываем особенности всех оппонентов, с которыми приходится встречаться. You know, we take into consideration the specialities and certain features of all the opponents we meet. Как и к этому бою мы готовились
учитывая сильные стороны начала. We were preparing for this very fight, taking into consideration very strong sides of Chell. Также мы с моей командой сделали выводы при подготовке к Рену. The same will happen actually during the preparation for the fight with Fedor. So me and my team will make the necessary conclusions. Конечно, будет большое внимание уделяться переводу в Certainly there will be a lot of attention given to the work on the ground, on the canvas. Спарринг-партнеры будут те же или кого-то привлечете? Are you going to have same sparring partners or there will be somebody different? Я только сбыл, можно. I just came out of the fight. May I have some time, please? Потому что мы в следующий раз вас увидим, мне кажется, как раз через 3 месяца. Если вы не будете доедать, то мы увидимся быстрее. So, because next time we'll see maybe you only in 3 months. If you are not going to be that notorious, maybe we'll see each other a little bit earlier. Fedor, last time you took a break from the sport, you were kind of on a low point. Now you're on a high point. Any chance you beat Vader, you win the title, and you say, hey, perfect way to end my career and retire? Вы уходили из спорта, будучи как бы уже таким на спаде карьеры. Сейчас вы вышли, вы находитесь на пике карьеры. Какой шанс, что после боя с Бейдером вы вдруг решите, что вы будете уже находиться здесь? Ну, вы знаете, все, конечно, зависит от моего самочувствия. You know, everything depends on how I'm feeling. You know, how my health is. Я думаю, на этот вопрос я смогу ответить только после боя. And that's why I think I will be able to answer this very question after the fight. Федор, скажите, пожалуйста, иногда так бывает, что бои ММА отменяются. Если вдруг Райан Бейдер не сможет выйти на бой в качестве замены Сергея Харитонова и Виталия Минакова, вы не будете рассматривать ни при каких обстоятельствах? If Ryan Bader, just in case he won't be able to make it for the fight, Sergey Minakov and Haritonov, do you review them as possible opponents, the substitute for Bader? Вы знаете, корреспонденты очень часто задают вопрос, а если бы, да вдруг, да как бы, понимаете? It's very often journalists ask questions. What if? What if? Давайте, если вдруг такая ситуация случится, тогда. Let us talk about that in case such a situation happens. Но я просил Скотта Кокера не ставить Россию. But actually, I did request from Scott Coker not to put Russian opponents for me. Да, слава богу, за всю карьеру я никогда не бился с русским бойцом. Thanks God, during my career, I didn't have fights with Russian fighters. Господь отводил. И не хотелось бы, скажем так, ну не то чтобы заканчивать, но под конец своей карьеры биться с Россией. And by the end of my career, I wouldn't like, you know, just to fight Russian fighter. Федор, расскажите, вот что у вас по расписанию, по крайней мере, запланировано, не знаю, когда билеты, куда билеты, то есть куда вы сейчас отправитесь, там, домой, или, может быть, какие-то дела по Союзу ММА? Или Oh, Fedor, what do you have any schedule? What do you have scheduled after the fight? You know, do you come back home, or do you go to travel somewhere? Do you participate in some MMA event somewhere or in Russia? Да, спасибо вам большое за вопрос. Меня ждет семья. Thank you very much for the question. Yeah, my family is waiting for me. Моя девочка. My girls. И, конечно, союз. Сейчас постараюсь максимум удалить семью и союз. And certainly Russian MMA Union. And right now when I come back home, I will try to give the maximum of attention to my family and MMA Union. Fedor, why is it your preference not to fight Russian fighters at this stage in your career? Почему вы предпочитаете все-таки не биться с русскими бойцами? Вы знаете, всю жизнь меня Господь отводил. You know, God managed it that way that during my career I didn't have to fight Russian fighters. Многим из них я помогал лично. And I did help a lot of Russian fighters, a lot personally. И, вы знаете, мне не так важно, как они ко мне относятся. And you know, for me it's not that important how they look at me, how they treat me. Мне важно мое отношение. For me it's very important my attitude towards them. Да, я бы не хотел свою карьеру все-таки биться с нашим союзом.
That's why at the very end of my career, I would prefer not to. К тому же так остро вопрос не стоит. Plus, it's not like really a very sharp question or problem. Fedor, you've accomplished a lot in your career, and where do you think being a Bellator champion would rank in your career accomplishments? Вы очень много достигли, очень много преуспели. Куда вы думаете, какое место чемпионства по Bellator вы можете поставить? Ну, я не чемпион Bellator. Well, first of all, I'm not the champion of Bellator. Ну, сначала надо заслужить, завоевать. Well, first of all, you have to fight for this title. После следующего боя мы с вами соберемся. And you have to earn it. And after the next fight, we'll get together and discuss that. Если мы победим. If we win. Okay, thank you. I'm sorry. Last question. Большое спасибо. Thank you so much. All right. Okay. Congratulations, Fedor. Thank you. Thank you very much. Congratulations.